హాయ్ గైస్. సో మనం లాస్ట్ వీడియోస్లో యాంగిల్ ప్రాజెక్ట్ ఎలా క్రియేట్ చేసేది, కాంపోనెంట్స్ ఎలా క్రియేట్ చేసేది అండ్ రూటింగ్ ఎలా యాడ్ చేసేది అనేది చూసాము. ఆల్సో వి కవర్డ్ యాంగులర్ ప్రాజెక్ట్ స్ట్రక్చర్. సో ఈ వీడియోలో మనము ఈ బేసిక్ రూటింగ్ తీసేసేయండి. సో 2, okay, 5 times. So these are the basic constructs provided by Angular to build any single page application. దీంట్లో ఒక్కొక్కటి మనము ఇన్ డెప్త్ కవర్ చేయబోతాం. అండ్ ఐ మీన్ నెక్స్ట్ ఒక్కొక్కటి వీఆర్ గోయింగ్ టు కవర్. సో ఆర్డర్ వచ్చి ఫస్ట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు సి కాంపోనెంట్స్ బేసిక్ ఐడియా ఉంది మనకు ఆల్రెడీ. సో ఇది సెకండ్ అండ్ కీప్ ఇట్ as third one. సో ఈ ఆర్డర్లో మనం యాంగులర్లో ఉండే ఈ కాన్సెప్ట్స్ అంతా చూద్దాము. దీంట్లో ఈ 5గా ఇంపార్టెంట్ అంటే ఇంకేం లేదు, ఎక్స్ట్రా ఇంకేమీ లేదు యాంగులర్లో. ఇఫ్ యూ కంప్లీట్ ఆల్ దీస్ 5, దట్స్ ఆల్, యూ ఆర్ డన్ విత్ యాంగులర్. సో దీస్ ఆర్ ద మెయిన్ థింగ్స్. సో దీంట్లో మనం కాంపోనెంట్స్ అనేది బేసిక్ ఐడియా ఉంది ఎలా క్రియేట్ చేయాలని. విల్ గో త్రూ అబౌట్ టెంప్లెట్ సింటాక్స్ అండ్ అదర్ థింగ్స్ అండ్ కాంపోనెంట్స్. లెట్ స్టార్ట్ విత్ మాడ్యూల్స్. సో ఇక్కడ మనకు తెలుసు, ఎవ్రీ టైం మనం కాంపోనెంట్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు కూడా we will see something like a module updated అని చెప్పేసి ఆ రోజు చూపించే యాప్ కంపోనెంట్ లాగిన్ అన్ని ఇక్కడ యాడ్ అవుతాయి. సో వాట్ ఇస్ మాడ్యూల్, ఎందుకోసం మాడ్యూల్? ఇక్కడ 5 కన్స్ట్రక్ట్స్ ఇచ్చినారు, బట్ ఒక్కొక్కటి ఎందుకు అనేది కూడా మీకు తెలియాలి కదా. సో విల్ సి వాట్ ఈస్ ద యూస్ ఆఫ్ మాడ్యూల్ ఫస్ట్. కాంపోనెంట్స్ అనేవి యూఐ బిల్డ్ చేయడానికి మనకు వస్తుంది, బట్ వాట్ ఈస్ ద యూస్ ఆఫ్ మాడ్యూల్? సో ఈ మాడ్యూల్స్ అనేది ఫస్ట్ దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ES6 క్లాస్, అంతే, సింపుల్ క్లాస్ విత్ డెకరేటర్ NG మాడ్యూల్. ఈ డెకరేటర్స్ ఇంపార్టెంట్, బాగా చూడండి. కాంపోనెంట్ కి దీనికి తేడా చూడండి. కాంపోనెంట్ లో HTML ఫైల్ ఏమైనా ఉన్నాయి ఎంత ఫైన్, బట్ ఈ క్లాస్ ఫైల్ చూడండి, ఇది క్లాసే, ఇది క్లాసే. బట్ ద డిఫరెన్స్ ఇస్ దిస్ ఇస్ యాంగులర్ మాడ్యూల్ ఇస్ అనోటేటెడ్ విత్ NG మాడ్యూల్ అనే ఒక డెకరేటర్ పెట్టినారు. ఇక్కడ అట్ కాంపోనెంట్ అనే ఒక డెకరేటర్ పెట్టినారు కాంపోనెంట్ కి. సో ఇది సింథటికల్ డిఫరెన్స్. మీకు కంపేర్ చేస్తే మీకు ఈ NG మాడ్యూల్ అనే డెకరేటర్ ఉంటే అది ఒక యాంగులర్ మాడ్యూల్ అనేది మనం చెప్పొచ్చు. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ఫైన్. వాట్ ఈస్ ద యూస్? ఎందుకోసం ఇది పనికి వస్తుంది? ఎందుకోసం పనికి వస్తుంది అంటే టు కంబైన్ ఆల్ అదర్ 4 ఎలిమెంట్స్, ఐ మీన్ ఐటమ్స్ టుగెదర్. ఓకే, ఇక్కడ మన అప్లికేషన్లో ఒక కాంపోనెంట్ పని చేయాలంటే ఆ కాంపోనెంట్ క్రియేట్ చేసేస్తే పనిచేసేది. ఆ కాంపోనెంట్ని ఇక్కడ డిక్లరేషన్స్ మాడ్యూల్లో, NG మాడ్యూల్లో డిక్లరేషన్స్లో రిజిస్టర్ చేసి ఉండాలి, అప్పుడే పనిచేస్తుంది. అప్పుడు మన యాంగులర్ అప్లికేషన్కి తెలుస్తుంది, ఇట్ విల్ అండర్స్టాండ్, ఓకే we have to load this అని చెప్పేసి. ఓకేనా, అదర్వైజ్ ఇట్ విల్ త్రో ఎర్రర్. యూ కెన్ ట్రై రిమూవింగ్ దిస్ అండ్ సీ. ఓకే, నెక్స్ట్. సో ఇదొక్కటే యూస్ అంటే అవును, ఇదే మెయిన్ యూస్. ద మెయిన్ యూస్ ఆఫ్ యాంగులర్ మాడ్యూల్ ఇస్ కంబైనింగ్ ఆల్ అదర్ థింగ్స్ టుగెదర్ ఇంటూ ఏ సింగిల్ మాడ్యూల్. ఓకేనా, సింగిల్ ఇదిలో రిలేటెడ్ అటని మార్క్ చేసేదానికి చూసుకుంటే పనికి వస్తున్నాయి. కాంపోనెంట్స్, పైప్స్, డైరెక్టివ్స్, ప్రొవైడర్స్ మొత్తం కాదు, అదర్ మాడ్యూల్స్ కూడా. ఓకే, అండ్ ఇదేంది ఇంపోర్ట్స్, ప్రొవైడర్స్ ఇవేని అడగచ్చు మీరు. ఓకే, మాడ్యూల్స్లో ఇంకేమేమి ఉన్నాయి అవి కూడా చూద్దాం. ఈ బూట్ స్ట్రాప్ అనేది ఏందనేది స్పెషల్, అండ్ ఈ 3 వచ్చి ద ఈ మిగతా ఉండే అన్నిటిని కంబైన్ చేసేదానికి కోసం పని వస్తుంది, అంటే కాంపోనెంట్స్ని, పైప్స్ని, డైరెక్టివ్స్ని, ప్రొవైడర్స్ని. ఓకే, సో ఇక్కడ నేను ఫస్ట్ డిక్లరేషన్స్లో ఏమేమి ఇవ్వాలి అని చెప్తాను. సో మీరు ఎది రాసినా సరే, కాంపోనెంట్, పైప్, డైరెక్టివ్ ఆర్ service, okay, or any other module. If you want to use it in app component or in this module, you have to register that with a module, angular module. Okay, ఇక్కడ ang module లో రిజిస్టర్ చేయాలి, అప్పుడే ఈ మాడ్యూల్ లోపల you can use those features. So what is the use? We can bring features from other modules.
టు దిస్ మాడ్యూల్. ఇక్కడ చూడండి ఇంపోర్ట్స్లో ఇంకొక మాడ్యూల్, బ్రౌజర్ మాడ్యూల్లో ఉండే కాంపోనెంట్స్ అన్నీ కూడా ఇక్కడికి తెచ్చుకోవాలనుకున్నారు అనుకోండి, మీరు యూ కెన్ యూజ్ other modules here. You can register them here. Okay. Or if you want to use some component, you have to register that here. Okay. First to declarations అంటే ఏంటి? సో డిక్లరేషన్స్ లో ఏమేమి వేస్తాం అంటే see, so when we say declarations, దీని లోపల 3 ఐటమ్స్ వేస్తాం. సో మొత్తం ఉండేదే మనకు వచ్చి ఈ 5. ఓకేనా? ఈ 5ని ఎట్లా రిజిస్టర్ చేయాలని మీకు చెప్తాను. యాంగులర్లో ఎట్లా రిజిస్టర్ చేయాలి వాడాలంటే, ఒక మాడ్యూల్లో ఇవి వాడాలి అంటే ఎట్లా రిజిస్టర్ చేయాలి ఒక యాంగులర్ మాడ్యూల్లో. సో అండర్ డిక్లరేషన్స్ యూ హ్యావ్ టు రిజిస్టర్. ఇప్పుడు కాంపోనెంట్స్ ఆర్ పైప్స్ ఆర్ డైరెక్టివ్స్, ఈ మూడిట్లో ఏదైనా సరే యూ హ్యావ్ టు రిజిస్టర్ ఇట్ ఇన్ డిక్లరేషన్స్. ఓకే, ఈ సెక్షన్లో పెట్టాలి. అది కాంపోనెంట్ అయినా డైరెక్టివ్ అయినా పైప్ అయినా. Okay, so what is the use of imports? So if you want to use component in this module, you have to register that with the same module. Okay, so app component నేను ఇక్కడ వాడింది ఈ రూటింగ్ లో. సో యాప్ కాంపోనెంట్ రిజిస్టర్ చేసిన, లాగిన్ కాంపోనెంట్ రిజిస్టర్ చేసిన, సైన్ అప్ కాంపోనెంట్ రిజిస్టర్ చేసిన, అప్పుడే పనిచేస్తాయి. ఇఫ్ ఐ రిమూవ్ దిస్ ఇట్ విల్ నాట్ వర్క్. ఓకే, నెక్స్ట్ డైరెక్టివ్స్ అయినా వాడాలంటే కూడా యూ హ్యావ్ టు రిజిస్టర్ దట్ ఆర్ పైప్ అయినా కూడా. ఓకే, సో నెక్స్ట్ imports. So what is the use of import? Okay, what has to be put there? Okay, imports లో ఏమీ లేదు, modules. If you want to use other modules in this app module, then you have to put under imports. Okay, ఇంకేం లేదు. చూడండి, బ్రౌజర్ మాడ్యూల్ అనేది ఒక బిల్ట్ ఇన్ మాడ్యూల్ అట్ యాంగిల్ స్లాష్ ప్లాట్ఫామ్ బ్రౌజర్ లోపల ఉంది బ్రౌజర్ మాడ్యూల్ అనేది. ఓకేనా? సో దానిలో ఇప్పుడు ఒక మాడ్యూల్ అంటే ఏముంటాయి అగైన్? సో ఇలాంటిదే, అది కూడా ఇలాంటిదే ఉంటుంది కదా. ఇప్పుడు ఈ బ్రౌజర్ మాడ్యూల్ ఏముంటాయి? దాంట్లో కొన్ని కాంపౌండ్స్ ఉండొచ్చు, కొన్ని డైరెక్టివ్స్ ఉండొచ్చు, ఆర్ సమ్ అదర్ మాడ్యూల్స్ ఉండొచ్చు. అవన్నీ మీరు ఇక్కడ వాడాలంటే మన కాంపోనెంట్, ఐ మీన్ మన మాడ్యూల్స్లో ఆర్ మన కాంపోనెంట్స్లో ఏ కాంపోనెంట్ అయినా డైరెక్టివ్లో అయినా దేంట్లో అయినా వాడాలి అంటే యూ హ్యావ్ టు రిజిస్టర్ దట్ ఇన్ దిస్ మాడ్యూల్. ఓకే, మన అప్లికేషన్ మాడ్యూల్లో మనం రిజిస్టర్ చేస్తేనే ఆ స్పెసిఫిక్ కాంపోనెంట్లో మనం యూజ్ చేయగలుగుతుంది. మనం వి విల్ గో త్రూ దీస్ థింగ్స్, సో యూ విల్ అండర్స్టాండ్ ఇట్ ఇన్ ద ఫ్యూచర్. ఓకే, మనం కాంపోనెంట్ గురించి చూసేటప్పుడు యూ విల్ అండర్స్టాండ్. సో ఇప్పుడు బ్రౌజర్ మాడ్యూల్లో కూడా మళ్ళీ ఇదేలాగే ఉంటాయి. దాంట్లో కొన్ని కాంపోనెంట్స్, డైరెక్టివ్స్, పైప్స్ అవన్నీ ఇక్కడ వాడుకోవాలనుకుంటే యూ హ్యావ్ టు ఇంపోర్ట్ దాట్ మాడ్యూల్ అండర్ ఇంపోర్ట్స్. You have to put that here. Then only you can utilize the features that are available inside browser module. ఓకేనా? అవి ఇక్కడ వాడమంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం చూడడం కూడా చూసాం, రూటర్ మాడ్యూల్ చూడండి. రూటింగ్ అనే ఫీచర్ వచ్చి ఇట్ ఈస్ ఐ మీన్ ఇది ఎక్కడ ఉంది? ఇది బిల్ట్ ఇన్ మాడ్యూల్ రైటా. ఈ రూటింగ్ అంతా మనం ఏం చేసాము? ఏమీ లేదు, జస్ట్ కాన్ఫిగరేషన్ పాస్ చేస్తున్నాం. బట్ ఇది వర్క్ అయ్యేదానికి కావాల్సిన లాజిక్, అన్ని సర్వీసెస్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ అవన్నీ వచ్చి వీళ్ళు యాంగులర్ వాళ్ళు రాసి ఈ ప్యాకేజ్లో పెట్టినారు. బట్ ఐ వుడ్ లైక్ టు కన్స్యూమ్ దట్ ఇన్ మై అప్లికేషన్. హౌ కెన్ ఐ కన్స్యూమ్? సో వాళ్ళు మాడ్యూల్ ఉంది కదా, వాళ్ళు రాసిన మాడ్యూల్ ఉంది కదా, ఆ మాడ్యూల్ని ఇక్కడ నేను ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నాను. సో ఒక మాడ్యూల్ ద్వారా మట్టుందా మనం కోడ్ని షేర్ చేయలేస్తాం. అది కాంపోనెంట్ని అయినా, డైరెక్టివ్ అయినా, పైప్ అయినా, ఇంకేదైనా సరే. ఈ నాలుగిట్లో మిగతా అన్నిటికి యూజ్ ఉంది, ఇవన్నీ యూఐలో పార్ట్గా వస్తాయి. బట్ దీనిలో యూస్ ఏంటంటే ఓన్లీ కంబైనింగ్ దీస్ 4 టుగెదర్ అండ్ షేర్ ఇట్ విత్ అదర్ పార్ట్స్. ఓకే, ఆఫ్ ద అప్లికేషన్. ఇక్కడ ఇంకేం పని లేదు, మాడ్యూల్స్కి వచ్చి ఇంకే పని లేదు. ఈ నాలుగిటిని కంబైన్ చేసి ఆ కంబైన్ చేసిన వాటిని ఇంకో దాంట్లో ఇంజెక్ట్ చేసుకోవాలంటే దానికోసం యూస్ చేసేద్దాం మాడ్యూల్. ఓకేనా? ఇక్కడ మనం అర్థం చేస్తున్నాం, మిగతా మాడ్యూల్స్లో ఉండే వాటిని మనం దాంట్లో ఇంజెక్ట్ చేసుకోవాల్సింది. Because of this module only, we are able to use the directives and services that are available inside browser module and router module. Okay. Okay. So what is the use of provider? Next.
సో ప్రొవైడర్ ఈస్ నథింగ్ బట్ అ సర్వీస్. మీరు ఏదైనా సర్వీసెస్ రిజిస్టర్ చేయాలంటే యూ హ్యావ్ టు దెమ్, ఇక్కడ చెప్పాను కదా సర్వీసెస్ ప్రొవైడర్స్, యూ హ్యావ్ టు పుట్ దెమ్ అండర్ ప్రొవైడర్స్, బేసిక్లీ సర్వీసెస్. ఓకే, ఓకే ఫైన్. సరే, ఎందుకు ఇది వచ్చి ఈ మూడు పెట్టినారు? ఊరికే ఇంపోర్ట్స్ అని పెట్టేసి అన్నిటిలోనూ అంటే ఆ డిక్లరేషన్స్ లోనూ అన్ని పెట్టేసి కదా, కాంపోనెంట్, డైరెక్టివ్, టైప్, ఇంపోర్ట్స్ అన్ని మాడ్యూల్స్ అన్ని ఇక్కడే పెట్టేసి కదా దీని కిందనే, ఎందుకు తనిఖీ పెట్టినారు? ఇది వచ్చి నేను తర్వాత చెప్తా. ఇది ప్రొవైడర్స్ లో క్లియర్ సర్వీసెస్ అనమాట ఉంది, ఇంపోర్ట్స్ లో మాడ్యూల్స్ చేస్తున్నాం. అదేందుకు ఈ మూడు మొత్తం తనిగా ఒకే దాంట్లో ఉన్నాయి? ఎందుకోసం ఇట్లా సెగ్రిగేట్ అంటే ఏ బేసిస్ లో ఇలా ఈ మూడు దీంట్లో రావాలి? అంటే ఐ మీన్ ఈ కాంపోనెంట్ డైరెక్ట్ పైప్ వచ్చి డిక్లరేషన్స్ రావాలి, మాడ్యూల్స్ ఇంపోర్ట్స్ లో ప్రొవైడర్స్ లో సర్వీసెస్ అని చెప్పేసి ఆ, ఎలా వాళ్ళు చెప్తున్నారంటే వాళ్ళు ఒక మీనింగ్ తోనే దాన్ని అట్లా సెగ్రిగేట్ చేసినారు. ఈ ఇంపోర్ట్స్ అనేది మాడ్యూల్స్ యూనిట్ తెలుసు కదా, ఎందుకంటే ఇట్స్ జస్ట్ యూస్ టు ఇంపోర్ట్ అదర్ కాంపోనెంట్స్, డైరెక్టరీస్, పైప్స్, సర్వీసెస్ టు దిస్ మాడ్యూల్. దానివల్ల ఇంపోర్ట్స్ చెప్తున్నారు. ప్రొవైడర్స్ అనేది కామన్ ప్రొవైడర్స్, సర్వీసెస్ ఇవి యూనిక్. ఇవి రెండు ఒక టైప్ ఆఫ్ నేచర్ వచ్చి డిఫరెంట్ నేచర్. ఈ మూడు వీటికి ఒక నేచర్ ఉంది, దానివల్ల ఈ మూడింటిని కంబైన్ చేసినారు. ఏం నేచర్ అంటే దీస్ త్రీ ఆర్ యూస్డ్ టు డిక్లేర్ యూఐ, sections of UI. That is why we are putting them under declarations. సో ఇది మీరు గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ మనం డిస్కస్ చేసేటప్పుడు, కాంపోనెంట్ డైరెక్టివ్ పైప్ డిస్కస్ చేసేటప్పుడు యూ విల్ అండర్స్టాండ్ ఇవి ఏం నేచర్, ఎట్లా డిఫర్ అవుతున్నాయి ఈ మూడు అని చెప్పేసి. ఇది క్లియర్ మనకి ఇప్పుడే మనం చూస్తున్నాము. సర్వీసెస్ అనేది కానీ ఈ మూడు ఎట్లా డిక్లరేషన్స్ లో వేస్తున్నారు, ఎందుకు ఇది ఇట్ ఈస్ యూస్డ్ టు డిక్లేర్ పార్ట్ ఆఫ్ యూఐ అంటే ఈ మూడికి అంటున్నాము అనేది తెలుస్తుంది. ఓకేనా? సో దిస్ ఇస్ ఆల్ అబౌట్ ఎన్జే మోడల్. మీకు కన్ఫ్యూజ్గా ఉన్నదంటే కూడా జస్ట్ అండర్స్టాండ్ దీస్ త్రీ ఆర్ యూస్డ్ టు డిక్లేర్ యూఐ. ఓకే, రీయూజబుల్ యూఐ పార్ట్స్. సో దట్ ఈస్ వై వీఆర్ పుట్టింగ్ దెమ్ అండర్ డిక్లరేషన్స్. సో ఇంపోర్ట్స్ కింద మాడ్యూల్స్, యాంగులర్ మాడ్యూల్స్ ఇంపోర్ట్ చేస్తాం సో దట్ వీ కెన్ ఇంపోర్ట్ అదర్ కాంపోనెంట్స్, డైరెక్టరీస్, పైప్స్ అండ్ సర్వీసెస్. ప్రొవైడర్ కింద సర్వీసెస్. సో ఈ ప్రొవైడర్గా వర్క్ అవుతాయి కాబట్టి ఇంకేం డౌట్. నెక్స్ట్ బూట్ స్ట్రాప్. ఇది ఏంది? ఇది వాట్ ఈస్ యూస్ ఆఫ్ బూట్ స్ట్రాప్? ఓకే, సో బూట్ స్ట్రాప్ అంటే నథింగ్ బట్ ఇది స్పెషల్ ఇది, అండ్ ఇది అన్ని మాడ్యూల్స్ అంతా ఉండదు. మోస్ట్లీ అప్లికేషన్ లో ఒకే మాడ్యూల్ కదా, మెయిన్ మాడ్యూల్ లో ఉంటుంది, యాప్ మాడ్యూల్, రూట్ మాడ్యూల్ కదా, ఇదే లోడ్ అవుతుంది ఫస్ట్ టైం. చూడండి ఈ మెయిన్ డాట్ టీఎస్ చూసారంటే యూ కెన్ సీ వీఆర్ లోడింగ్ ద అప్లికేషన్ ఇనిషియలీ హియర్, రైట్? బట్ ఎలా లోడ్ చేస్తున్నాం? వీఆర్ పాసింగ్ యాప్ మాడ్యూల్, రైట్? సో యాప్ మాడ్యూల్ పాస్ చేస్తున్నాం. సో ఏ కాంపోనెంట్ ఫస్ట్ లోడ్ అవ్వాలి, ఎలా తెలుస్తుంది అప్లికేషన్కి? దట్ ఈస్ వై యూ ఆర్ పుటింగ్ బూట్ స్ట్రాప్ అండ్ యాప్ కాంపోనెంట్ హియర్. సో దీన్ని బట్టే మనం దీనిలో ఈ మెయిన్ డాట్ టీఎస్ లో ఇక్కడ మన యాప్ మాడ్యూల్ దీనికి పాస్ చేసినప్పుడు ఇది యాప్ మాడ్యూల్ లోడ్ చేస్తుంది ఇక్కడ, రైట్? ఆ యాప్ మాడ్యూల్ని స్టార్ట్ చేయడం ట్రై చేస్తుంది, అప్లికేషన్ లోడ్ చేయండి. అప్పుడు యాప్ మాడ్యూల్ తెలియాలి కదా ఫస్ట్ ఏ కాంపోనెంట్ ఇనిషియలైజ్ చేయాలని, దానికోసమే బూట్ స్ట్రాపింగ్ పెడతాం. అదే బూట్ స్ట్రాప్ అంటే స్టార్టింగ్, రైట్? సో బూట్ స్ట్రాపింగ్, వీఆర్ బూట్ స్ట్రాపింగ్ అవర్ అప్లికేషన్ విత్ యాప్ కాంపోనెంట్, అంతగా ఇంకేం లేదు. సో దిస్ ఈస్ హౌ వీఆర్ అసోసియేటింగ్ దీస్ టూ. ఓకే, మెయిన్ ఏక మాడ్యూల్ని అండ్ మన అప్లికేషన్ లోడింగ్లో ఫస్ట్ కాంపోనెంట్. ఓకే, దట్స్ ఆల్. అండ్ ఇంకొక ముఖ్యమైన విషయం ఇప్పుడు నేను చెప్తాను. నౌ వీఆర్ ఇన్ ఐ మీన్ అట్ దిస్ పాయింట్ వీ హ్యావ్ యాంగులర్ 15. ఓకే, స్టేబుల్ వెర్షన్ యాంగులర్ 15 ఉంది. ఈ నాలుగిట్లో ఒక గుడ్ న్యూస్ ఏంటంటే మనకి ఫ్యూచర్లో ఈ కంబైన్ చేసేదానికి ఎన్టీ మాడ్యూల్ కావాలని చెప్పాను కదా, ఇది ఇస్ గోయింగ్ అవే. ఓకే, దిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి రిమూవ్, ఆప్షనల్. ప్రస్తుతానికి ఇప్పటికే ఆప్షనల్. నౌ ఇన్ యాంగులర్ 15 దిస్ ఇస్ ఆప్షనల్. సో వీ హ్యావ్ కాన్సెప్ట్ కాల్ స్టాండ్ అలోన్ కాంపోనెంట్స్, స్టాండ్ అలోన్ పైప్స్, డైరెక్టరీస్ అట్లా ఉన్నాయి. సో అవి వచ్చాయి. ద రీజన్ ఫర్ బ్రింగింగ్ ద స్టాండ్ అలోన్ కాంపోనెంట్స్ అండ్ అదర్ ఐటమ్స్ ఇస్ టు రిమూవ్ మాడ్యూల్స్. ఫ్యూచర్లో ఈ మాడ్యూల్స్ అనేది లేకుండా చేసేదా వీల్ గోల్. ఎందుకంటే వాళ్ళు ఏం ఫీల్ అవుతున్నారు ఇప్పుడు అంటే ఈ మాడ్యూల్ అనేది ఎక్స్ట్రా ఫిట్టింగ్గా, ఎందుకు ఈ మరి అంతా రిజిస్టర్ చేయాలి, ఇట్లా లేకుండా ఇంకా సింప్లిఫైడ్గా చేద్దామని చెప్పి చెప్తున్నారు. ఎనీవే విల్ డిస్కస్ దట్ at the last. Okay, anyway for now all the applications are using these ng modules and you have to register అని చెప్పాను కదా, whatever you create you have to register that here, but you don't need to worry about that. మీరు యాంగులర్ కమాండ్లు అన్నిటికీ ఉన్నాయి. ఆ కమాండ్ ఇప్పుడు కాంపోనెంట్ క్రియేషన్ కమాండ్ ఉంది కదా, ఆ కాంపోనెంట్ క్రియేషన్ కమాండ్ కొట్టారంటే
it will automatically register the component here. You don't need to worry about that. Okay. Okay. Apart from this declarations, imports, providers, bootstrap, we have one more field. Okay, important. We have to see these are very frequently used fields. I will use now important. So exports and from. So the use of exports is the name itself is implying import చేయాలి మిగతా features ని మిగతా మాడ్యూల్ ఉండే features అంటే you have to put it under imports. So export చేయాలి. For example, I would like to consume this app module in some other module. నేను ఈ మాడ్యూల్ని ఇంకొక మాడ్యూల్లో వాడాలనుకుంటున్నా. ఈ యాప్ మాడ్యూల్ని దీన్ని కదా. సో అప్పుడు నేను ఏం చేయాలంటే ఓకే ఐ కెన్ యూజ్ బట్ దాంట్లో ఉండే ఏదో కొన్ని విషయాలు నాకు కావాలి కదా. దాంట్లో ఉండే కాంపోనెంట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లాగిన్ కాంపోనెంట్ నాకు కావాలి. యూ హ్యావ్ టు పుట్ దట్ అండర్ ఎక్స్పోర్ట్స్. అప్పుడే ఆ ఇంపోర్ట్ చేసే కాంపోనెంట్కి అది అవైలబుల్గా ఉంటుంది. అదర్వైజ్ ఇట్ విల్ నాట్ బి అవైలబుల్ టు దట్ మాడ్యూల్. ఓకే, చూడండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బ్రౌజర్ మాడ్యూల్లో కొన్ని కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయి. దాంట్లో మరిన్ని ఉండొచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్స్ సే 10 కాంపోనెంట్స్. బట్ మనం ఇంపోర్ట్ చేసినప్పుడు ఆల్ 10 అంతా రావు. ఓన్లీ వాట్ ఎవర్ దే ఎక్స్పోర్టెడ్ దట్ విల్ బి అవైలబుల్ ఫర్ అవర్ మాడ్యూల్. ఓకే, ఇక్కడ ఈ బ్రౌజర్ మాడ్యూల్ లోపల కోడ్లో ఎంత ఎక్స్పోర్ట్ చేసినారో అవి మాత్రమే మనకు వస్తాయి. ఇక్కడ ఉండే అన్ని అంతా వచ్చేసాయి. దాని లోపల ఉండే అన్ని రిజిస్టర్ చేసిన అన్ని అంతా వచ్చేసాయి. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ ఎక్స్పోర్ట్స్. ఇక్కడ పెడితేనే అది ఇంపోర్ట్ చేసినప్పుడు అవైలబుల్గా ఉంటుంది ఆ మాడ్యూల్కి. సో యూ కెన్ సీ ఇది కంపైల్డ్ కూడా. టైప్ ఓకే, యూ కెన్ గో టు కోడ్. ఈ మాడ్యూల్ కోడే ఉంటుంది. యూ కెన్ గో దేర్ అండ్ యూ కెన్ సీ. మనం యాంగులర్లో పోతే దొరకదు. ఐ థింక్ యాంగులర్ స్పీక్లో మనం పోవచ్చు. సో ఎక్స్పోర్ట్స్ అక్కడ ఉంటుంది. ఎక్స్పోర్ట్స్ ఉండే వల్లనే మనం ఇక్కడ అది యూస్ చేయండి మాకు నా మాడ్యూల్. సో దిస్ ఈస్ ద పబ్లిక్ ఏపీఐ. చూసారా, బ్రౌజర్ మాడ్యూల్ అనేది రాసి పెట్టినారు. మనం రాసిన మాడ్యూల్ వల్లనే ఎన్సీ మాడ్యూల్ వేసి పెట్టినారు. తెలుస్తుందా? అండ్ యూ కెన్ సీ ఇక్కడ ఎక్స్పోర్ట్ చేసినారు కొన్ని మాడ్యూల్స్. అవి మాత్రమే మనకి అవైలబుల్గా ఉంటాయి. ఓకేనా, ఇక్కడ వీళ్ళు మళ్ళీ ఇంకొక మాడ్యూల్ ఇంపోర్ట్ చేసి ఇక్కడ ఎక్స్పోర్ట్ చేసినారు బ్రౌజర్ మాడ్యూల్ అని. ఓకే, ఇవి మాత్రమే వీ కెన్ యూస్. ఆ ఫీచర్స్ మాత్రమే మనం ఇక్కడ కన్సిడర్ చేసుకోవాలి. అన్ని అంతా కన్సిడర్ చేయడం. అగైన్ కామన్ మాడ్యూల్ ఉంది కదా, అప్పుడు పోతే హియర్ దే ఆర్ ఎక్స్పోర్టింగ్ సమ్ డైరెక్టివ్స్. ఇక్కడ ఇంపోర్ట్స్లో పెట్టిన ఇవన్నీ అంతా మనకు వచ్చేసేవో వాళ్ళు ఏం ఎక్స్పోర్ట్ చేసినారో అవి మాత్రమే మనకి ఎక్స్పోర్ట్ అవుతాయి. అంటే మన మాడ్యూల్కి ఇక్కడ ఇంపోర్ట్ చేసేటప్పుడు ఎక్కడ మన యాప్ మాడ్యూల్లో మనం ఇంపోర్ట్ చేసినాం కదా బ్రౌజర్ మాడ్యూల్ని. ఓన్లీ వాట్ ఎవర్ ద థింగ్స్ దట్ దే ఆర్ ఎక్స్పోర్టింగ్ ఫ్రమ్ దేర్ మాడ్యూల్ that will be available to us. And for example, ఇక్కడ మన కేసులో we will have access to common module and application module. ఇక్కడ ఎక్స్పోర్ట్ చేసినారు కదా అవి మాత్రమే మనకి అవైలబుల్గా ఉంటాయి. ఓకే, సో దట్స్ ఆల్ అబౌట్ మాడ్యూల్స్. నథింగ్ మచ్, సింపుల్. సో మీరైతే మోస్ట్లీ దీన్ని అయితే మనం టచ్ చేయం బా. మోస్ట్ ఆఫ్ టైం రూటింగ్ కాన్ఫిగర్ చేసడానికి ఇక్కడ మనం టచ్ చేస్తాం అంతదా. ఇఫ్ యు ఆర్ ఇన్స్టాలింగ్ న్యూ మాడ్యూల్, you want to use new module, then we will just come and add that module. Okay, xyz ఏదో ఏ మాడ్యూల్ ఆ మాడ్యూల్, అంతేగాని మోస్ట్లీ ఇంకే పార్ట్లోనూ ఏమి టచ్ చేయము. డిక్లరేషన్స్లో అన్ని కమాండ్స్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు కాంపోనెంట్ అయినా డైరెక్ట్ టైప్ అయినా క్రియేట్ చేసేటప్పుడు ఆటోమేటిక్గా యాడ్ అయిపోతాయి. మనం ఏం టచ్ చేయబడలేదు. అండ్ ప్రొవైడర్స్లో ఇక్కడ సర్వీసెస్ యాడ్ చేయాలని చెప్పాను కదా, దిస్ నాట్ రిక్వైర్డ్ ఎనీమోర్. ముందు ఇది వచ్చి మ్యాండేటరీగా ఉండింది. బట్ ఆఫ్టర్ ఐ థింక్ యాంగులర్ 6 7లోనో దే మేడ్ ఇట్ ఆప్షనల్. అంటే మనం పెట్టుకోవాలంటే పెట్టుకోవచ్చు, లేదంటే యూ డోంట్ నీడ్ టు పుట్ సర్వీస్. ఆటోమేటిక్గా తీసుకుంటారు. దానికి అది మనం చూస్తాం సర్వీసెస్ చూసేటప్పుడు అది ఎట్లా ఆటోమేటిక్గా తీసుకుంటారని చెప్తాను. ఓకే, దట్స్ ఆల్ అబౌట్ మాడ్యూల్స్, నథింగ్ స్పెషల్. సో నెక్స్ట్ we will see components. What is the use of components? మనం ఆల్రెడీ కాంపోనెంట్ క్రియేషన్ చూసాము. నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ ది యూస్ ఆఫ్ కాంపోనెంట్? అఫ్ కోర్స్ అది కూడా తెలుసు మనకి. యాప్ ఐ మీన్ కాంపోనెంట్స్ can be used to author a UI, right? Small components we can
combine them together and build a big page or application, right? సో దిస్ ఈస్ ద యూస్. బట్ దాంట్లో ఇంకేమంతా చేయొచ్చు, ఆ కాంపోనెంట్లో ఏమంతా ఉన్నాయి, టెంప్లెట్ సింటాక్స్ ఉన్నది, ఎలా చాలా విషయాల నుంచి సింపుల్గా మనం యాంగులర్ ద్వారా చేయొచ్చు అనేదాన్ని చూద్దాం. ఓకేనా? ఓకే. థ్యాంక్ యూ.